ένα παιδί μου, η κυρία Δέσποινα Βλεπάκη εδώ. Τι να καθίσεις στα μελίσια, λες καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, πιο οικονομικά, δεν θέλουμε 120 ευρώ. Πιο οικονομικά είναι η αλήθεια. Ψάξαν εδώ τα παιδιά, ο Μάκης ο Πολάτος δηλαδή και η Δέσποινα Βλεπάκη, και βρήκαν ένα θέμα το οποίο δεν έχει παίξει πολύ στην ελληνική τηλεόραση. Θα παίξει τώρα. Αλλά σχετίζεται πάρα πολύ με εμάς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αποφασίσαμε να σας ταξιδέψουμε λοιπόν και εμείς εδώ πέρα. Θα πάμε μέσω Αμερικής στην Κύπρο. Πώς θα γίνει αυτό, παιδιά? Θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από ένα ρεπορτάζ που έπαιξε στο CBS. Πρόκειται για την εκπομπή 60 Minutes. Πόσα χρόνια είναι αταίριαστοι στην τηλεόραση? Η ανέραστη πήγες να πεις. 10. Αταίριαστοι, όχι καν. Μέχρι ακέραστη θα σας έλεγα, που ήταν η αγαπημένη μου ατάκα που είχατε πει στο φίλο μου το Θεοδόση. Ανέραστη πήγε να πει. Ανέραστη πήγε να πει. Μέχρι ακέραστη είπαμε. Δεν πειράζει, άστο, δεν πειράζει. Πάει τώρα. Ό,τι υπόθηκε. Είναι που άμα φύγει αυτό, κατάλαβες, δεν μας έβεται. Θα τα πούμε με λοιπόν. Άσε 10 χρόνια είμαστε εμείς. Εκείνη γιατί το. 55 είναι. Α, 55. Είναι λίγο μεγάλη. Η θρυλικότερη εκπομπή της τηλεόρασης, με ασύλληπτες συνεντεύξεις και ασύλληπτες αποκαλύψεις. Και έρευνες και αποκαλύψεις, και να δούμε τι αποκάλυψε αυτή τη φορά. Τι αποκάλυψε? Ασχολήθηκε με το ζήτημα των Ρώσων ολιγαρχών, τη ροή μαύρου χρήματος και την Κύπρο. Πώς συνδέονται αυτά? Ξεκινά μια αναδρομή από το 2012, τότε που οι καταθέσεις, παιδιά, στην Κύπρο ήταν 72 δις και το 30% από αυτές τις καταθέσεις ήταν Ρώσων υπηκών. Πάμε στο 2013, βλέπουμε και ωραία πλάνα από την πανέμορφη Κύπρο. Τότε υπήρξε το πρόγραμμα Ιθαγένεια. Ποια είναι η αλλαγή με αυτό το πρόγραμμα? Μπορούσε να πάρει διαβατήριο κάποιος που έχει να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Κύπρο. Όποιος έδινε 2 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε το διαβατήριο. Και μπορούσε να πάρει το πολυπόθητο διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις 27 χώρες. Περίπου 7.000 διαβατήρια δόθηκαν τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε μια χώρα που έχει πληθυσμό κάτω από 1 εκατομμύριο. 918.000 εκατοκάτοικοι είναι στην Κύπρο, με βάση την τελευταία απογραφή. Τώρα, τι γίνεται με τον πόλεμο και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στους Ρώσους ολιγάρχες? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, περίπου 10 είναι αυτοί που έχουν κυρώσεις στην Κύπρο. Δεν θα μάθουμε όμως τα ονόματά τους, γιατί οι κυπριακές αρχές... Γιατί είναι ανέραστη. Λοιπόν, για πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Επικαλούνται το GDPR, τα προσωπικά δεδομένα. Σε άλλες χώρες, βέβαια, βλέπουμε να παρουσιάζονται τα ονόματα αυτά. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο και θα τα πούμε τώρα στο διάλειμμα. Περιμένω. So in Cyprus, for many years, you could open a bank account without having a lot of questions asked. You can open a company without having a lot of questions asked, meaning you can put the money there without needing to tell who you are, where the money comes from. By 2012, the country of about 1 million residents had amassed bank deposits of nearly 72 billion euros. About 30% of those bank deposits came from Russian nationals. But in 2013, the tide turned. The debt crisis in neighboring Greece threatened to sink the Cyprus economy. Lawmakers, fearing the country would lose all that Russian capital, pushed a scheme other countries had used to attract wealth. A citizenship by investment program. From the beginning, for me, this was unacceptable. Here's how it worked. Any foreigner who invested more than 2 million euros in the country, typically buying real estate, could get a Cypriot passport, a coveted possession because Cyprus is part of the European Union. So the people who are buying the passport of Cyprus, they were buying the European passport. They were buying an open door to 27 countries. From 2013 to 2020, Cyprus issued almost 7,000 of those golden passports, nearly half to Russians. After protests and under pressure from the EU, the Cyprus government shuttered the program weeks later. But the passports were still out there. When you give passports to people that later we realize that they are criminals, then you open the door of Europe to criminals. The golden passports also opened the door of Europe to Russian elites. 60 Minutes has learned that at least a dozen of these now sanctioned Russian oligarchs were issued golden passports. Among them, Igor Kasayev, who owned a Russian arms factory. Billionaire Alexander Ponomarenko, who was the chairman of the board of Russia's biggest airport and who the U.S. government calls one of Putin's enablers. And aluminum tycoon Oleg Deripaska, part of Putin's inner circle. Myra Martini told us a Cypriot passport could make it easier for those sanctioned oligarchs to buy property and move assets, and that the cozy relationship between wealthy Russians and Cyprus is raising concern internationally. If you are a small country that is very
dependent on foreign money coming from one single country. This also even may create a conflict, right? Really, sanctions are only as strong as the weakest link. Is Cyprus the weakest link here? I think Cyprus is one of the weakest links. Cyprus Minister of Finance, Konstantinos Petridis, disagrees. We first spoke to him in September. His office oversees efforts to freeze the Cyprus assets of anyone sanctioned by the EU. Who has been sanctioned, specifically individuals within Cyprus? Regarding the citizenship, I think about 10 people were found under restrictive measures, and the Council of Ministers has initiated a process to revoke their passport. The 10 people that have been sanctioned, who are they? I don't have any names now. But would you be able to provide us with that list of names if we asked for it? I'm not sure. I would have to see it. We sent Minister Petridis a request for those names and the list of any assets of sanctioned Russians that Cyprus has seized or frozen. In a series of emails over the last 3 months, Petridis' office responded that due to European data protection rules, no detailed list can be made public. But other EU countries have publicized detailed lists of their actions. Petridis told us the passports of sanctioned oligarchs are in the process of being revoked and said Cyprus has seized 105 million euros of Russian deposits. A big number, but just a fraction of the estimated 5.6 billion euros of Russian deposits made in Cyprus last year. Πολύ ωραίο θέμα, πραγματικά. Απλώς να προτείνουμε στους συναδέλφους να κάνουν και ένα πολύ ωραίο θέμα, μιας και πιάνουν τους Ρώσους ολιγάρχες και τα χρήματά τους. Για το τι γίνεται τώρα. Πόσα έχουν παρκάρει στην Τουρκία. Έτσι. Και τι ακριβώς γίνεται στην Τουρκία για το ίδιο θέμα. Είναι πολύ ωραίο θέμα και πολύ ενδιαφέρον θέμα, η αλήθεια είναι.